שבוע טוב, מבורך, ברכת השם עליכם, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, סוף השמחות, בריאות ונחת, ישועת השם קרובה, בכל התחומים, אמן כן יהי רצון. We have a little bit of a choppy reception, nevertheless, to have health, happiness, a life filled with joy, and that all our salvations come to us, personal and collectively, real soon. טוב, ברוך השם, חסד השם יתברך. השבת אנחנו נזכה לקרוא פרשת משפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פרשת משפטים זה לא רק עניין בלבד של יחסי חברה ותיקון משפחה והעולם והאדם, אלא מעבר לכל גם גונזת בתוכה סודות עליונים של הגלגול של האדם. כמו שאומר התרגום, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ואילן דיניה די תסדר קדמות. אלה הדינים שתסדר לפניהם, אומר הזוהר הקדוש, זהו סוד הגלגול של האדם. מה זה גלגול? למה? נדבר מיד, בעזרת השם. This upcoming Shabbat, we're going to be reading Parshat Mishpatim. As it says that these are the laws and statutes that you could conduct. And above and beyond the simple interpretation that the laws will deal with the social construct, the laws that apply to family purity, family structure, how a person needs to interact internally within his family, within society, within the world. However, within it are hidden tremendous amount of secrets about the reincarnations of the human being. The Torah will explain when it comes to the word dinim, they should put laws in front of them. The Zohar chimes in and says, this is the secret of the person's reincarnations. This is the secret of a person's souls that come back. In the next segment, the Rabbi will go deeply into what is a reincarnation. ביאור הדברים, כל נשמותיהם של עם ישראל נחצבו ממחצב הנשמות שבכיסא הכבוד של השם יתברך. ושוכן בתוכם חלק מאורו יתברך, שזה סוד הכתוב כי חלק אדוני עמו. חלק מהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו כביכול נמצא בתוך הנשמה של יהודים. ומכיוון שהנשמה של יהודי זה דבר מאוד מאוד קדוש, והאור שמאיר הנשמה של יהודי זה פי מיליארד מאור השמש, צריך לשמור עליה שלא תתלכלך בשום פגם. מיום הלידה שלו עד יום הפטירה שלו אחרי 120 שנה, כמו שאמור בגמרא הקדושה מסכת שבת על הפסוק, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. מה הוא נתן לך בטהרה, תחזיר אותה בטהרה. What is a reincarnation? To start off with understanding the Jewish soul. The Jewish soul source comes from God's throne of glory. That over there the soul comes and it resides inside a person's soul, inside a person's body, and within that soul is a heavenly spark, a portion of God, you could say. As there's an actual pasuk that states that part of God is inside a Jewish soul. And a Jewish soul is holy, and it illuminates a tremendous amount of spiritual light, so bright that it's 1 billion times stronger than the light of the sun. That's why we must protect it. We cannot ruin it or sully it. That's why we need to make sure that the same way that the soul was given to us at birth is the same way we give it back at the time of death.
as the Gemara recounts in Shabbat, that the soul needs to come back, that spiritual spark from God needs to come back, the same way that it was given. As it was given holy and pure, we need to return it holy and pure. הנה בגמרא הקדושה מסכת שבת קנ"ב, אמרו בזה הלשון, מהו, אני קורא לכם את לשון הגמרא, תנה לו כמו שנתנה לך, בטהרה אף אתה בטהרה. The rabbi is reading from the Masechet Shabbat on the 152nd page on the second side. It says that the soul is a godly spark that was given to us from God, and just as it is in essence pure, we must return it in essence pure as well. הגמרא אומרת משל, מלך קרא לכמה מהעבדים שלו, ונתן לכל אחד סט של בגדים מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד מפואר ומאוד מאוד מכובד. חכמים שבהם לקחו את הבגדים איך שהם עטופים, עם כל היוקר הנדיר שלהם, סגרו אותם בעוד עטיפה, שמו בארון מגוהצים. למה אמרו ביום שהמלך יקרא לנו לבוא עם הבגדים, יהיו מגוהצים ומבריקים. והטיפשים ישר פתחו אותם, התחילו לעבוד איתם בבניין, במוסך, ברחצה, בכל מיני עבודות. גם הדבר הכי יפה בעולם, בסוף מתלכלך, מתבלה, יום אחד המלך קורא להם. ואז החכמים הביאו את הבגדים מגוהצים, יפים, מפוארים, קיבלו שכר גדול מאוד, כל אחד קיבל $200 מיליון. אבל הטיפשים שבאו עם בגדים מלוכלכים, מטונפים, קרועים, בלויי סחבות, נכנסו לבית סוהר, והעניש אותם. אומרת הגמרא, זה משל, על הצדיקים נאמר, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. אבל על הרשעים אין שלום, אמר השם לרשעים. צריך לזכור שהתקופה שאדם חי בעולם, היא תקופה בלתי חוזרת. ואסור לתת לנשמה להתלכלך. גם אם החיים גלגלו כמה גלגולים, וכמה מאורעות, וכמה מצבים, צריך לעשות הכל, להישאר עליה שהיא נקייה וטהורה. אין טענה על אדם על מה שעשה תשובה. מה שלא עשה תשובה זה בעיה. כדאי לאדם להתאמץ מאוד בעבודה של תשובה. בעבודה של תשובה תנקה אותו, תהר אותו, תאיר דרכו ותפתח לו כל הנתיבים. כאן נכנסים לשילוב של גוף ונשמה, כמו שנראה בסמוך. The rabbi wanted to start off with a parable. There was a king who had servants, which he gave to his had servants which he gave him clothing, very special clothing, very expensive, very honorable, very fancy, and these clothing they were supposed to wear when the king was supposed to arrive the next time that he sees them. So the ones that were smart, they took those clothes that were given to them by the king, and they put them away. They put them away in the closet, and they protected them. They safeguarded them. So like that, when the king arrives and he wants them to adorn them, they'll be ready for it, and they'll be properly stored and properly presentable at that time. The ones that were not smart took the clothes right away, and they started to wear them and also work with them. They work with them in the house, to work with them when they were building buildings, when they were working as mechanics. And as it is normal in the world for people that wear clothes get dirty, clothes get worn out. The day came when the king came back to the town, and everyone was supposed to wear these fancy clothing. The ones that were smart looked honorable, looked royal, they looked like they protected and safeguarded what the king has given them, and he gave him a tremendous amount of reward for it. The ones that weren't so smart sullied their apparel, and the king was very upset with them, and he sent them away
to jail and he punished them. The Gemara tells us that this parable is to the righteous that protect their clothing, that protect their soul. Their soul is always connected to the source of life. However, to the wicked that sully their soul, they have no peace in the afterworld. A person lives in a very short period of time in this world. The time that passes does not come back. And a person has to be very careful not to sully his soul. Even if a person merited to come back several reincarnations and has several things that he had to go through, events, rectifications, if he's here right now, he has to do the utmost to keep that soul pure and clean. And if that soul is dirty, he has to bring it back to a state of cleanliness. If the soul is sullied, needs to be rectified, needs to be purified through the process of teshuvah, the process of rectification. Because a person who doesn't do teshuvah on his dirty soul that was given, on its dirty soul, he's in a big problem, in a huge problem. Because teshuvah is the process that cleans up, that rectifies, that illuminates again, that opens up all the doors. And a person has to be very, very careful to go through a teshuvah process, because it is the only thing that can bring back the neshama to its former state of purity and holiness. In the next segment, the rabbi will discuss the different construction and makeup of a soul. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל נשמה תחזור לכור מחצבתה ולא תלך לאיבוד חס ושלום. כמו שנאמר בחישב מחשבות, לבלתי יידח ממנו נידח. כלומר שהקדוש ברוך הוא יעשה ועושה הכל, שכל אחד יחזור למקום הכי טוב, הכי טהור והכי מתוקן. מצד שני, אי אפשר לקבל נשמה מטונפת. לכן, השלב הראשון שעוברים זה קודם כל ניקיון של כל העוונות. ואפשר להציל את זה אם אדם זוכה לעשות תשובה. זה המעלה של אלו שכל לילה לפני השינה, לפני שהולכים לישון, הם עושים תשובה שלמה. קריאת שמע למיטה, מתוך סידור, עושים וידוי, עושים חשבון נפש. הדברים האלו נראים פשוטים וקטנים כאן, אבל הם מתקנים את האדם מן הקצה לקצה, לאורך ולרוחב. מאוד מאוד חשוב שאדם יישן בקדושה ויקום בטהרה. כמה שאדם יכול להיות בלי קודש, זה רווח עצום לו ולדורות הבאים. הדברים האלו אין משוא פנים ואין פשרה. כשאדם זוכה לנצל את החיים נכון, זה רווח שאין לו סוף. הכתוב אומר, אין כל אלה יפעלל פעמיים שלוש מגעבו. יש הרבה מצבים של גלגול. לא הייתי רוצה הרבה להאריך בזה. אבל כמבט אני כן נשמח לתת לזה קצת רקע, וזה מיד בקטע הבא, וטוב שתקשיבו טוב יותר מהרגיל. On one side, God wants the soul that he deposited in us to come back to its original status, its original form. And Hashem does everything possible in order to bring it back to its original status so it could be in the best place, in the most rectified version of it. And the first phase for that is the clean up of a person's sins. And the person has no idea the high level of importance when a person partakes in one of the most important parts of the teshuvah process is the daily teshuvah that a person does before he goes to sleep. The whole process of doing a vidui, Shema Yisrael, and the cheshbon nefesh. When a person does a soul accounting, he goes through his daily happenings and making a proper rectification on it, followed up by the reading of Shema directly from a Siddur. This might seem elementary, but this will change a person from
this will change a person from one extreme to the other, because a person must make sure to go to sleep with holiness and purity, and to wake up just the same. And you won't believe the tremendous advantage that this process yields for a person's soul. And there's no compromise on this. Unlike any other process, when a person partakes every single night in a teshuvah process, an atonement process, and reading all the prayers from the Siddur, that will yield great results. Even though the rabbi does not want to go too deeply into the process of reincarnations, however, he does feel that he needs to give over this next lesson. Typically, you should always listen, but this time listen very intently, because it's a very important part. עכשיו תשימו לב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אם תסתכלו אליי עכשיו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן של דומם, צומח, חי, מדבר. מדבר זה האדם, קומה מתחת זה החי, קומה מתחת הצומח, קומה מתחת הדומם. בכל דבר בעולם יש ניצוץ קדוש, והיינו גלגול, והיינו חלק נשמה שמחיה אותו. כמו שיש לנו נשמה בגוף שמחיה אותנו, ובלי נשמה אדם לא יכול לחיות, אותו דבר יש ניצוץ קדוש שמקיים כל דבר ביקום, כל דבר בבריאה. כמו שיש נשמה באדם, יש אותו חלק קיים גם בבהמה, גם בכל עלה. כל דבר שיש בו חיות, ואפילו באבן. אם אדם זכה להשלים התיקון שלו כאדם, כיהודי קדוש, עכשיו, שזה על ידי תרי"ג מצוות התורה, זה 613 מצוות, 248 מצוות עשה, 365 מצוות לא תעשה. כנגד זה גם יש לנו רמ"ח איברים ושס"ה גידים, רמ"ח 248 איברים, שס"ה 365 גידים. הבריאות של איברי הגוף שלנו תלוי באיברי הנפש שלנו. איברי הנפש תלויים באיברי הרוח, איברי הרוח ואיברי הנשמה. כמו בצל, שכבות, 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 גלד על גלד על גלד, ככה בנוי המבנה של האדם. כאשר יהודי זוכה לקיים המצוות בשמחה, להימנע מכל טעות, זה נקרא להשלים התיקון שלו. ואז אחרי 120 שנה, מגיע למנוחתו בכבוד, ואז גם המקום שלו מוכן, מזומן ומובטח במקומות טובים. אבל חס ושלום, כאשר עושים טעויות, לפעמים טעויות חמורות, אז זה בסדר, כי יש בחירה לאדם. אדם שבחר בדרך, בחר בדרך. ורק צריך לזכור שיש לבחירה מחיר. כמו סופרמרקט, אתה יכול למלות 200 עגלות ולרוקן את הסופר. רק אל תשכח שכל עגלה עוברת דרך הקופה, ובסוף צריך מישהו לפרוע את התשלום של זה. גם צ'ק דחוי זה תשלום, אבל יום אחד מגיע התאריך שלו. זה הסיבה שהרבה פעמים אנשים סובלים, שהיו צעירים עשו המון טעויות, ומתבגרים, מגיע ימי השילום, ואז מתחילים לבוא תשלומים, ואז נכנסים לתסבוכת גדולה. לכן שאדם מתחיל לנהל חיים בקדושה, עושה המון צרות ממנו, ובעיקר מאשתו ומילדיו. אישה שחוסכת טעויות, חוסכת הרבה מצבים. גם ממנה, גם מבני ביתה, ומכל העולם שמסביב. וכמה שאדם יזכה לנצל את החיים נכון, בצמוד לאור התורה ואור ההלכה, נראה ברכה גדולה בעמלו. The rabbi started to
explain the construction of a soul. First, when Kadosh Baruch Hu created the world, he created it with four different levels of life: inanimate, animals, and humans. And the way that it gets classified is that one is inanimate, domem, which is like a rock. The next step up from that is sumach, which is like the plant life. The next step up from that is chaya, which is chay, which is like an animal. And then the last part is the medaber, the one who has speech, which is the human. However, regardless of which one of these levels of life, every one of them has a holy spark within it. Every single part of these different stages of life has a spark of a soul in it, a reincarnated soul, a portion of a person's soul. And that's what gives it its life. Just like the soul in us powers up the body, gives us life, and you can't live without it. Similarly, in every single thing in the world, there is a spark that gives it life, that gives it the ability to live. This spark of a soul is found in animals. It's found in a leaf on a tree. It's found in every single thing that has life, even in a rock that seems lifeless. If a person is fortunate enough and merits to rectify his soul while he's in a state of a human being, and when we talk about Jews, when he is in a state where he can perform the 613 mitzvot, he can achieve his rectification process through the 613 commandments that God has given us, which are split up to 364 negative commandments and 248 positive commandments, which in complete parallel to also the human body. Just like we have 364 negative commandments that correspond to the 364 sinews that are found in a person's body, and the 248 positive commandments that correspond to the 248 organs that are found in a human's body. And when a person sees the health of his human body, it's in complete parallel to the health or lack of health of his spiritual body. Meaning, when a person has some sort of ailment, a physical ailment, it's just a reflection of a spiritual ailment that he has in his soul. And his soul has several layers to it. Has several layers that are called nefesh, ruach, neshama, that every time you peel it, which all compromises a person's soul and its different departments and compartments. When a person performs the mitzvot with joy and happiness, and when a person is careful to prevent himself from making mistakes in life, after 120 years, he'll pass away with honor, and he'll have a place, a special place, an honorable place ready for him up above. However, God forbid, should a person live a life filled with mistakes, because at the end of the day, a person is a product of his choices. You can choose good and you can choose bad, but there's a price to pay for both. A simple example that the Rabbi uses: a person that goes to a supermarket. You can go into a supermarket and load up 200 carts with all the food that's in there. You can have it, but there's a price for it. Even if you're going to give the supermarket a post-dated check, but one day you'll pay the price. Similarly, is us when we make our choices. At one point, we have to pay the price. And when people make bad choices and they don't go through a rectification process, they don't go through a teshuvah process, and they reach their older years, things become very complicated. Things become very difficult to handle. That's why a person should take upon himself a way of life, a holy way of life, and save himself
from calamities, save himself from any troubles that should have come upon him, his wife, or his children, God forbid. A woman also is able to save her and her family from a lot of mistakes. She has the power to protect her home and her children. That's why it is highly recommended a person should choose for himself a path in life that's illuminated by the ways of Torah, that's illuminated by halachic laws that we follow. And by following this path, he will surely be successful in his endeavors in this year, and in this world, and in the world to come. בכל אופן, אפשר, נכון? כן, חבוד. בכל אופן, אחרי שאדם כמה פעמים, כי אדם לא זכה, למשל, אתן דוגמה, הוא היה לפני 2000 שנה, וגם לפני 1300 שנה, וגם לפני 700 שנה, וגם לפני 200 שנה. ובכל המצבים שהוא היה כאן בעולם, הנשמה איתה, רק הגוף התחלף, והנשמה זאת הנשמה, הוא לא יש לי פעם, יש לי 10 דברים, 20 דברים, 30, אבל עדיין חסר לו הרבה. אז מה עושים איתו? הוא חוזר לכאן עוד פעם, אבל פעם הוא יורד קומה, בהתחלה הוא מתחיל בתור דג, ובכל קומה ינהגו איתו בהתאם לקומה ההיא. כיהודי ידברו איתו כיהודי, כאדם, עם בעל חי, ידברו במינון אחר. למה דג? דג גדל במקום טהרה, והשפתו מתירתו, הוא לא צריך שחיטה, והתיקון שלו הרבה יותר קל. בדרך כלל צדיקים שחסר להם משהו קטן, חוזרים בתור דג. דג הוא טהור, ולכן בדרך כלל יש בו תוספת. לכן הוא גם מגיע לסעודות שבת, באיזה עניין יש בו תיקון, זה טוב להשתדל בו. גם אתה נמצא באירוע עכשיו, יש לך דג או בשר, תיקח דג. החלק נשמה שמגולגל בו, בדרך כלל יותר מבורר, מחלק שנמצא בפרה או בעגל. אפשר גם לקחת בשר, אבל אתה קצת יותר זהירות. ועל ידי דברי תורה שאומרים בשולחן שבת, ברכות הנהנים, וכל מיני מצבים כאלו זוכים לזכך אותם ולרומם אותם ולגדל אותם, להצמיח אותם מאוד. כמה דקות. ואם לא יסתדר שמה, אז מורידים קומה עוף. למה עוף? לכתחילה עוף טהור. אגב, בעניין של דג, בתמורה לכך שאדם מתקן את הנשמה שמגולגלת בדג הזה, אז גם משיבים לו להינצל מדין גיהינם. לכן אמרו, אוכל דג ביום דג, ניצול מדג. דג, ביום דג זה 7, ביום שבת, ניצול מדג, ניצול מדין גיהינם. ואם הנשמה צריכה תיקון יותר גדול ולא מספיק להתגלגל בדג, אז הקדוש ברוך הוא מוריד אותה באחד מהעופות הטהורים. זה קצת יותר קשה מהדגים, כי גם צריך לעבור צער שחיטה, אלא שזה שחיטה של רוב סימן אחד, ולא 2. ואם גם שם אדם לא זכה לתקן, אז יורד בבהמה גסה, כבש, פרה. שצריך שחיטה של רוב 2 סימנים, ושאמרו בגמר החולין 𝐂𝐲. ואם גם שם לא יסתדר, אז מורידים את האדם בגלגול לצומח, שזה קומה מתחת, ונדבר על זה מיד בסמוך. בכבוד הרב. Yeah. So even if a person came back in a previous lifetime, 2,000 years ago, 1,300 years ago, or 700 years ago, even 200 years ago, he's the same soul. And every time that he came back, he was able to rectify just a little bit, but he still needs to come back because the job is not done. So at one point, he doesn't get to come back as a human being anymore. He
to go down a level. The best way to be in this world is to be in human form and to be a Jew. However, if the rectification process was not done in that form, he goes down a level, and the next level down comes back as a fish. And why would it be a fish? Well, firstly, the fish live in a place where it's pure inside the water. Also, fish don't require any sort of slaughter laws. It's easy to mount, don't require any sort of shchita laws. The rectification of a fish is very easy. That's why typically tzaddikim, right, if they have back for something very small, what we make a because it's a proper rectification for the fish that are in front of us on the table. And one should make an effort to have fish on the Shabbat table. Even if you go to places where they offer you the option to eat fish or meat, eat fish, because the parts that's in the fish is already more purified from a piece of meat, like from an animal. The meaning the soul that's in the fish is already more pure than the soul you would find in a piece of meat. So since it is on level and closer to its rectification, it's preferred that one would eat for meat. However, we say divrei Torah on Shabbat, and we see all these extra berachot that on the table. That fish on the table gets a benefit from it because it purifies it. It elevates them. It elevates the soul that's within there. Now, as a person, now if the person's soul wasn't able to get its rectification through a fish, then he has to go down a level. One last thing that the rabbi wanted to mention in regards to fish and Shabbat, it says the one that eats fish, it's a saying that is said in Hebrew that sounds like a rhyme. I'll say it in Hebrew and then I'll translate it. It says Mishochel dag beyom dag nitzal midag. It says anyone who eats fish on the seventh day gets saved from the harsh judgments of hell. Over there, there's a little bit of a rhyme. One who eats dag, beyom dag, the day of Dalet and Gimel. If you add the numerical value of Dalet, which is 4, and Gimel, which is 3, you see that the numerical value of the word dag is 7, which corresponds to Shabbat, and also abbreviation from Dinei Gehenom. So over here we see another source that it's good to eat fish on Shabbat because it helps a person in his afterlife. Now, when a person is not able to rectify his soul in a form of a fish, he needs to go one level down to a bird, a kosher bird. And that's because the process there is also a bit easier. It's one step up from fish. Over here, when it comes to a kosher bird, the slaughtering process requires only one sign of kosher, not two. Shchita needs only one siman. And if a person is not able to rectify himself as a bird, then he goes down an additional level into a behemah gasa, into an actual animal like a sheep or a cow, where over there the shechita is much harder, and it requires two signs, two simanim, as it's brought in the Gemara, Masechet Chulin, on the 27th page. And if a person is not able to rectify himself then as a form of an animal, he goes down to the lower level of vegetation, which there too, he needs to rectify himself through that process, which the rabbi will explain now. רציתי לתת קצת יותר עומק ורקע לדברים, ברשותכם. אדם היה כאן בעולם, היה בעל מפעל, היה לו 100 עובדים במפעל. אני מניח לכם סיטואציה. הוא צריך להעביר משכורת ב10 לחודש, פעם מביא להם ב10, פעם ב12, פעם ב17. מצד שני גם, אז גם אחר להם בתשלום, הוא גם יורד על העובדים שלו, צועק עליהם, מבייש אותם, מבזה אותם.
העובד הזה יש לו 10 ילדים, מה הוא ילך, איפה הוא ילך? מי יקבל אותו בגיל שלו? אז הוא מתמודד עם הקשיים, עם הביזיונות שלו. אבל מאחר לו, פתאום מחזירים לו משכנתה, פתאום חיים שלו נדפקים לו. הוא עובר איסורים, מוריד לו על ימין ועל שמאל, נכון, לא נכון, גוזל אותו. אתם יודעים, לכל חגיגה יש גם סיום. עברו 20, 30, 40 שנה, הוא נפטר לבית עולמו. אבל גם העובד נפטר. הם מגיעים למעלה, מתחילים לדון כל אחד. מגיעים עם העובד לנקודות מסוימות, ואיתו לנקודות מסוימות. יש נקודות שהוא טעה, ויש נקודות שהעובד שלו טעה. ואז הקדוש ברוך הוא, על כל סיבה שתהיה, מחזיר את שתיהם. אבל הפעם העובד, שפעם שעברה היה עני, חוזר בתור עשיר. פעם שעברה היה חלש, היום חזק. וזה שפעם שעברה היה עשיר, חוזר בתור עני. יש לו בקושי מה לאכול. פעם שעברה הוא גזל בלי הפסקה, עשה קומבינות, עשה אוונטות, דיווח מפה, שיקר מפה, רימה מפה. כל סופר יש לו קופה, אתם יודעים. שמעתם את זה קודם. ואז יום אחד העני מחפש עבודה. מי זה העני? פעם שעברה היה עשיר. איפה הוא מוצא במפעל של מי? של העשיר. מי זה העשיר? זה העני של פעם שעברה. כמה עבדת אצלו? 30 שנה? אחרי 30 שנה ועבוד אצלו. והוא מחזיר לו אחד לאחד. אדם היה צעיר, לא שמע על הקדושה, התעלל בכל מיני בנות, התעסק עם מקומות לא נכונים. והיה גיבור, היה בצבא, בתפקיד מיוחד. איך אישה נהיית מפקדת? מי קידם אותה בכלל? מאיפה הגיעה למקום הזה בכלל? הגוף שלה קידם אותה. היא סיפקה צרכים של כל מיני אנשים בדרך, הכל בסדר. גלגל חוזר בעולם. אותו גלגל, יום אחד הבנות שלו גדולות, פתאום מגיעות למסגרת, פתאום בא מישהו רע ומתעלל בהם. כל מה שהוא עושה לבנות אחרות, חוזר על הבנות שלו. יום אחד, בא לאבא שלי הקדוש, 𝐕 זכותו יגן עלינו, בא אדם, בריון כזה, גברתן, אלים, וביטא כאב מאוד גדול, מה שעשו לבנות שלו, וככה וככה. אבא היה אדם מאוד מאוד עדין נפש. הסתכל לו בעיניים, ואמר לו, שהיית בגיל זה וזה, מה עשית לבנות אלו ואלו בצבא? נהיה לבן כמו הקיר. כמו תשב בשקט, תעשה תשובה, ותתקן את מה שאתה חטאת, והעניינים הם יסתדרו לבד. אדם חושב העולם הפקר. נראה לו שאם יש לו קצת כסף, הוא יכול לשלוט על העולם. הוא לא מבין שמחכים לו הרבה עכברים בדרך. אבל לא עכברים של העולם הזה, עכברים של שם. הם לא מפחדים מאף אחד, הם גם לא ממהרים. הם ידעו לתגן אותו כמו שניצל. אין דבר כזה לגזול. אין דבר כזה לגזול ולנעוף ולשקר ולרמוס אנשים ולצאת נקי. אומרת הגמרא, אם מפה יצאת נקי, שמה אומרים לך הרבה דובים, יש לו מקום הרבה אריות. לכן אשרי אדם שיוצא מכאן נקי. אסור לטעות. יכול להיות היית צעיר, עשית שטויות, היית צעירה, עשית שטויות, אל תמשיך לסדר היום. גש לחכם שיודע לנפש האדם, תפרט לו, הכי אמיתי, כל מה שהיה איתך, תגיד לו, הרב, אני בא באמת בבקשה בתחינה, אני רוצה לעשות תשובה שלמה לתקן הכל, תן לי דרך, תעזור לי. ויעזור לך גם על ידי לימוד תורה, גם על ידי כמה מצוות, כמה מעשים, כמה כיוונים, הוא ימקד לך את הנקודות בעבודה, יפרוס לך את זה לשנה, 2, 5, 10, 20 שנה, ואתה יודע שתצא מהעולם מבריק, מסוכסך, בלי טעות. בלי טעות. וזה גם מלמד את האדם לקחת אחריות להרבה עניינים. אתם חושבים שכלב שנמצא בחצר, הוא לא יודע מי הוא? רק מהאדם עצמו נסתם מי הוא בגלגול, מי הוא היה פעם קודמת. הכלב יודע בדיוק מי הוא היה וכמה פעמים הוא היה ולמה הוא חטא. הייתי אברך צעיר, הייתי ראש כולל כבר ממש בגיל צעיר בלי נער. יום אחד הלכתי עם האברכים שלי לכולל, היה 7 בבוקר. והיה כל פעם, 7:30, כל פעם כלב
זה אמסטף כזה גדול, מתנפל עלינו כל בוקר מחדש, קופץ עלינו, נובח. והיינו שקועים בשיחה, וכל יום נבהלים ממנו מחדש. יום אחד ניגשתי אליו, הסתכלתי לו בעיניים, 3 דקות דיברתי איתו. בהתחלה כולם צחקו מהצד. הייתי אולי בן 20, אולי. הסתכלתי לו בתוך העיניים, ודיברתי איתו. אמרו לי, תיזהר. אמרתי, הוא צריך להיזהר ממני, לא אני ממנו. מאותו יום, לא משנה מה דיברתי איתו, עד היום, אפילו פעם אחת לא נבח עליי. צריך לדעת איך לדבר עם כל הבריאה. אין לכם מושג כמה צער יש לו, והוא יודע מי הוא היה ועל מה הוא היה. אל תחשבו שזה כזה קל. אני יכול לדבר איתכם 9 שעות, ולהטיח לכם את כל חלקי הנפש בשיחה הזאת. אני נמנע כי אני רוצה שישאר לכם טעם בהרבה דברים. אבל זה כמו שערה. זה דבר עדין מאוד. מאוד מאוד עדין. אשרי חלקו, שמי שלוקח את עצמו לידיים, ואחראי למעשיו. The rabbi wanted to go a little bit deeper and give a little bit more background into this concept of reincarnations. He wanted to give us an example, a true story of a person who had a very big warehouse with hundreds of employees. And the way he interacted with these employees is that even though that he had to give them their salaries, let's say on the 10th of every month, he would always delay it to the 12th, to the 17th. He would play with their money. He would always delay their payment. And above and beyond that, he'd always curse at them. He was rude to them. He would embarrass them. And one time, you know, and you can imagine that amongst his employees was one guy who had 10 children, and it's very difficult when he doesn't get his payment on time. You know, his mortgage payment bounces. He goes through all these like difficulties and afflictions of not being able to support his family properly. And this wicked boss also would oftentimes even make deductions from his salary for one thing or another. Well, after 30 or 40 years, just like it is the way of the world, both the boss and the employee, and they found themselves in a courtroom in the heavens, and each one had his points of defense of why they did and what they went through. At the end of it, HaKadosh Baruch Hu brought both of them back. But when he brought them back, he switched the roles. The former employee who was poor, he is now the wealthy business owner. And the wealthy boss from a previous lifetime, now he's the employee and he's poor. The one that was formerly weak is now strong. And the one who was formerly strong is now weak and poor. And this is all because in a former lifetime, he stole, he lied, he cheated. So when the roles were reversed, the poor person in this lifetime was looking for work. And wouldn't you know it, who's going to be the one that's going to employ him? It's the newly rich person from the previous lifetime. And he begins to find employment with him. The former poor person from the previous lifetime. And for the 30 years of what the torment that he went through, he gives it right back to them 1 for 1. Furthermore, above and beyond that, to have a very high level status in the army. And he would take advantage of the young girls. He would have improper relationships with the woman that came across his path in that position. Many, many years later, he sees that problems have come upon his family. That all of a sudden, grotesque and undescribable things are happening to his own daughters. The same individual came to 𝐸𝐫𝐸𝐺 𝐷𝐸𝐾, and he looked at him. He looked like he was very strong. He looked like he was violent, and he was very angry to the things that happened to his daughter. So 𝐸𝐫𝐸𝐺 𝐷𝐸𝐾 looked at him straight in his eyes, and he told him, "Do you remember at this age
and he gave him the age that he was in, what she did to the girls in the army. And he was in complete shock that he was called out for his actions from past years. And he says, you're paying the price for those actions. Do yourself a favor and do a proper teshuvah process, and all this will go away. We live a long life, and along the path of life, many things are going to wait for us. There's no such thing as stealing without paying the price. There's no such thing as lying without paying the price. There's no such thing as doing things that are inappropriate, and they're not going to come back to haunt you in the past. Fortunate is the man who leaves this world clean. You were young, you made mistakes, that's fine. Don't continue in that path. Take upon yourself a teshuvah process and rectify what you ruined. You don't know how to do it? Go to a Rabbi, a situation, and he'll tell you exactly. You will share with him every single thing, your deepest, darkest secrets. Tell him exactly what you, how you transgress, right way, the right formula, right process, so you can return the soul to God the way that He gave it to you, pure and clean, with no mistakes and no stains on it. An additional story that the rabbi shared with us with his younger years, when he was just an avrech, the tender age of 20, says that on the way, every single day on the way to the yeshiva, there'd be a very large dog that would constantly bark at them as they walk by, and as they were always in conversation, he would always startle them. Every day he was able to startle them with his growling and with his barking. A side point that the rabbi shared with us over here is that the only creation that doesn't know what their previous reincarnation is a human being. But dogs know who they are. They know who they are and who they were in a past lifetime, which is very interesting because animals know their previous reincarnations. Humans don't. So at that time, when this dog was barking at the rabbi, one day at 7 a.m., he found himself again with this big dog barking at him. And he says, today I'm going to talk to him. He went to the side and he looked into the dog's eyes, and he literally had a 3-minute conversation with him. And he told him to be careful. I mean, and his friends did tell him, be careful, it's a vicious dog. You know, the rabbi said, let me have a word with him. From that day, when the rabbi said whatever the rabbi said to the dog never barked again. One must know that in every creation there is a soul, and every creation needs to know that when there is some sort of a sorrow, affliction, you have to know that it stems from a sin. That's why when a person has lived a life and comes to this understanding, and he says, "This is what this is what it was, and this is what it will be," doesn't want to put himself in a situation where he's got a soul that is so tainted that he can't come back. The best thing to do is for a person is to abstain and refrain himself from all the things that sully the soul. So like that, there'll be a good taste in life. In this subject that we're talking about is a very sensitive subject. Not everybody's in tune to it. Not everybody goes this deep to understand how the soul works. And we could talk for hours about this. However, fortunate is the man who understands this sensitive subject, and he's also responsible for all his actions, so he doesn't find himself in this fate of a sullied soul from his actions of the past. כלומר, המצב הזה מלמד את האדם לקחת כובד ראש על החיים. וצריך לדעת שהנפש המגולגלת בבעל חי, היא יודעת והיא מרגישה שהיא שוכנת בתוכו מחמת הגלגול. היא גם יודעת היטב מה הסיבה שבגללה נענשה, וכך, ומה עליה לתקן.
הנפש המגולגלת היא ממש אדם שהוכנס בתוך גופו של בעל חי, והוא מוכרח להתנהג כבעל חי, ללכת על 4 כבעל חי ולאכול מזון של בעל חי, אף שבאמת הוא אדם. בין לך לצער גדול יותר מזה, כמו שכל בר דעת מבין בזה. לכן צריך להיזהר מאוד בעוון של צער בעלי חיים. שאמרו בגמרא, מסכת שבת קכ"ח, צער בעלי חיים דאורייתא, כל שכן שאסור להרוג אותם, אם הם לא מזיקים לבני אדם. למה? כי לפעמים דווקא באותו בעל חי יש נשמה, אולי של יהודי אפילו, וצריך לעזור לו לתקן את עצמו. כמו שהגמרא מספרת במסכת בבא מציעא, דף פ"ה, שפעם בא יהודי אחד עם עגל לפני רבי. רבי היה רבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא, והוא בא אליו וביקש שישחוט אותו. העגל דחף את הראש שלו בתוך הגלימה של הרב, והתחיל להשמיע כל מיני קולות של בכי, כאילו שהוא מתחנן לרב שלא ישחט אותו. אבל רבי לא התייחס, אמר, לכך נוצרת ושחט אותה. כאילו השכל ינצח וזהו. מאותו יום ששחט אותו, יכולו לבוא איסורים קשים על רבי. מסכן, סבל, איסורי שיניים, אכילה מעכבות בשירותים, לא הצליח להטיל מים. עבר סבל נוראי, 13 שנים, איסורי מוות. 13 שנים. יום אחד הוא ראה את השפחה שלו, מטאטא את הבית, ויש שם כמה עכברים, והיא מעיפה אותם באכזריות ככה, פאק, פאק. אמר לה, למה את עושה את זה? צער בעלי חיים. ורחמם על כל מעשיו, מסכנים, תרימי אותם, שימי בקופסה סגורה, קחי אותם מחוץ למקום רחוק. למה ככה? איך שהוא הוכיח אותה, בשנייה אחת עברו לו כל האיסורים. לפעמים רואים חתולים, כלבים, מסתובבים כל מיני מקומות, נטפלים לאיזה בית, מנסים לגרש אותם. יונים שבונים כל מיני קנים, במפריעים, דווקא בחלון, ולא מוצאים דרך להיפטר מהם. הסיבה הפנימית, הרבה פעמים שמגולגלים שם נשמות של אנשים או שגרו באותו בית, או שהם חייבים לבעל הבית. או שהם גרו שם, ואז קשה לגרש אותם, זה המקום שלהם. או שהם חייבים לבעל הבית. פעם בעל שם טוב הקדוש הגיע לאיזה מקום. אצל אדם אחד עשיר. העשיר הזה כיבד הרבה את הרב, מאוד מאוד שמח ברב. והבעל שם טוב הרב ברוח, חושב שיש כמה נשמות מגולגלות אצלו בעסק, שסבלות מאוד. הוא אומר לו, תביא לי את הפנקס של החובות שלך. כל מה שחייבים לך. אז הביא לו. עבר, מה זה, התחיל לשאול אותו. הגיע לאיזה נקודה אחת, הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר, הרב, זה קטע כואב. מה כואב? שמע, זה בן אדם, עזרתי לו, רוממתי אותו, ימים קשים, הבאתי אותו למקומות ככה, לא מספיק לו העריך, עשק אותי בזה, עקס בזה, לקח מזה. תכלס כמה הוא חייב לך? תגיד $200,000. אוקיי. אחר כך תעשה לי סיבוב בחצר, יש שם חווה של סוסים. הוא היה מתפרנס מסוסים. היה קונה, מוכר, מזכיר. ואמרו לו, מה זה הסוס הזה? אמרו לו, הרב, זה סוס בייבי שווה לי 400. מה זה 400? זה מה ש400 סוסים לא עושים, עושה לבד. באמת, איך זה? אתה לא מבין. אמרו לו, אתה מוכן למחול על החוב של 200 מהם? אם אתה אומר, נגמר. אבל בלב שלם, תביא את השטר, קרע אותו. מחול וסלוח. פתאום הסוס הזה היה אביר, נפל מת. התחיל לבכות. אמרו לו, למה? אמרו לו, הסוס האביר הזה, זה באדם של 200 שהיה חייב לך. והוא עובד כמו 400 כדי להשלים את החוב שלו. זה נותן כובד ראש על החיים בשיחה הזאת של היום. ויש הרבה דרכים לעסוק בזה, וזה דברים מדהימים מאוד. אבל כדאי לאדם
להיות זהיר. ואדם שהוא זהיר, מאריך ימים. Knows the reason why he got reincarnated. It knows that it's former life. It's a person inside an animal. It knows what its rectification process is. Imagine an animal that has a soul of a person inside of it and has to eat that food and has to live like an animal, but he's really a person inside. It's a big rectification, but it's also a lot of torment for that soul. That's why also we have to be very careful with wildlife. We're not allowed to torment animals. It's a biblical prohibition to do that. We don't kill animals if they're not bothering us. You don't know if when you kill that animal, there might be a soul of a Jew in there. As a matter of fact, you should help it and help try to rectify it. As the story goes in Masechet Baba Metzia on the 85th page about that Jew that had a cow that came in front of Rabbi and asked him to shech the animal, and that cow shoved its head inside the jacket of Rabbi and started to cry. It motioned and showed that it did not want to get slaughtered. Rabbi took a very blunt response to it, and told the animal, "For this you were created. You were created to get shechted," and he went ahead and he did slaughter the animal. From that moment, a tremendous amount of afflictions came upon Rebbe. Years and years of hardships. He had tremendous toothaches for over 13 years. He even had difficulties to relieve himself for 13 years, just because of that interaction with slaughtering that cow. One time in his house, his maidservant was sweeping the floor, and she was shooing away rats, but she was dealing with them very harshly, hitting them, smacking them, throwing away. And Rebbe right away jumped and said, "Why? Why are you treating the rats in such a way?" There's a concept of 𝐶𝐴 𝐵aLe that we can't, torment wildlife. So she went ahead and she took the rats and put them in a box. He gave her a suggestion: put them in a box and take them somewhere far. You don't have to hit them. The fact that he rebuked his maidservant, not to hit the animals at that moment was his rectification, and all the afflictions went away from him. That's why when we see dogs, cats, birds, dogs that come next to our homes, or cats, or even pigeons that perch their nests in our vicinity, know that there's a reason for it. That these are reincarnated souls of people that either lived in the house before, or either that, or they have some sort of connection to the people that live in that house at the moment. A story from the Baal Shem Tov. He says that one time he came across a house of a very, very wealthy man, but he also noticed that there's a lot of souls that are suffering because they did business with this particular individual. When he noticed that there's a lot of tormented souls that are connected to this rich man, he asked him if he could look at his little black book of all the debt that people owe him. And he starts and he came across an individual that owed him, for example, $200,000. He says, "Who's this guy?" And the rich man started to recount the story. "Oh, this guy, he was nothing. I helped him out. I elevated him. I gave him money. I took care of him. But then he cheated me, and then he lied to me, and so on and so forth. And he passed away with the death of $200,000 to me." So the Baal Shem Tov asked to go outside and to look at his backyard. And when he looked at his backyard, he saw there was a huge stable of horses. It happened to be the person's business. He used to purchase horses, he used to sell horses, he used to rent horses. And he went over to a particular horse. He says, "Wow, look at this one." He says, "Yeah, this one is he's 400." He says, "What do you mean 400?" He says, this horse, your heart. He says it'll be a big rectification process for that neshama. The rich man acquiesced, and he did forgive from all his heart for that 200,000. At that very moment, that same horse dropped dead.
So the rich man asked, why did this happen? Why is it right after I let go of that debt that this horse died? He says, because this to work like 400 in order to repay you the debt. But that soul was tormented being in this state. By you letting him go, by you foregoing his debt to you, his rectification process was complete, and he was let go from this Gilgul, from this incarnation. These are scary things. If you think about the inner workings of how Hashem runs the world, these are very scary things. And a person, it's worth it for a guy to be very, very careful with the way that he deals with people and with the way he deals with the world, because of the ramifications that come thereafter. ואשרי אדם שזהיר במעשים שלו, ששוקל במאזני זהב כל תגובה שלו. לכן אני אומר לכם משפט, לא יודע אם תבינו, אני אומר את זה בכנות, אני לא יודע אם תבינו. הגמרא אומרת, אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה, אבל אני מאמין ש40 שנה קדימה אתם תבינו את המשפט, ואולי תזכו להבין כבר עכשיו. כל, אם אתם אומרים לכתוב, תכתבו, קרוא עץ, תכתבו. ממליץ לכם, כל מה שתוכלו לסדר בעולם הזה, תסדרו, וכל מה שאפשר בכסף וכסף. אני בחיים שלי לא התווכחתי ולא רבתי על כסף. בעיניי זה אמצעי בלבד, ותו לא. לא שווה להגיע למעלה עם כתם. אם נגזר על אדם להיות עשיר, הוא יעשה אפצ'י, ויפול עליו $200 מיליון ונגמר, אבל לא צריך אף אחד. ואם נגזר על אדם להיות תפרן, הוא יתגלגל עם מיליארדים וישאר תפרן. יש אדם אחד, שתכף, אולי 15 שנים, התייעץ איתי, המון פעמים, מאות פעמים. כל השאלות שלו היה סביב עסקאות של מאות מיליוני יורו. מאות מיליוני יורו. אף פעם לא שאל שאלות קטנות. היקפים של מדינות. זה לא היקפים של בן אדם. ונגזר עליו להיות עני. הוא מתגלגל עם מיליארדים, ואני אומר לכם, הוא עני ברמה של פת לחם. אי אפשר לעזור לו. אתם יודעים למה? הוא לא רוצה לעזור לעצמו. מי שלא רוצה לעזור לעצמו, אי אפשר לעזור לו. ובאותה נשימה אני חייב להוסיף, אדם צריך למסור נפש ברמה של התאבדות, שלא לפגום בברית קודש. ואישה לא לפגום בצניעות שלה, ולא לחמם את עצמה אף פעם לדבר ערווה ולדבר עבירה. אלו דברים קשים, עדינים מאוד, מי שקדוש בהם מאריך ימים, והטעות בהם היא יקרה מאוד. היה הגאון הקדוש רבי דפתיה. הוא היה אלוף העולם, והיה עוסק הרבה בתיקונים האלה של נשמות. הוא היה עוזר להם מאוד. הבן איש חי הקדוש לא כל כך הסכים איתו בדרך שלו, ואפילו כמה פעמים ניסה לעצור אותו, אבל הוא בשלו דגל שזה חסד בשליחות של אמת, באמת הוא עושה חסד גדול, למרות שהוא שילם על זה מחירים יקרים מאוד, כי הסטרה אחרה לוקח ממנה הרבה נשמות, אז היא גם החזירה לו מלחמה קשה. וכל זה הוא, מגודל הרחמנות שהיה לו עליהם, הוא לא הניח. יום אחד הוא הלך בדרך עם התלמידים שלו, פתאום זה כלב ענק, איזה אמסטף אחד, אימתני בעל עבריהם, כולם ברחו, רק רבי יהודה נשאר עומד, רגיל. הכלב הגדול הענק ניגש לרבי יהודה בהכנעה, והכניס את הראש שלו בין הרגליים של רבי יהודה, התחיל להיעלל, כאילו שמתחנן על הנפש שלו. והרב הקדוש, רבי דפתיה, השיב לו וענה לו משהו באוזן, והתלמידים היו רואים מהצד, איך הרב מדבר עם הכלב, ונמהלו מזה. וככה הוא הסביר להם. ואז הכלב הלך, ואז הוא הסביר להם, בכלב הזה, מגולגלת הנשמה של פלוני.
שהוא עשה עבירות מאוד מאוד קשות, והוא יום אחד נקלע לשיעור של בן איש חי, זה היה בדור של בן איש חי לפני 140 שנה, והדברים שבן איש חי נגעו לליבו, הוא החליט שהוא עושה תשובה שלמה, באמת הוא עשה תשובה שלמה. ויום אחד הוא עשה תשובה שלמה ונהיה בן אדם חדש לגמרי. איפה הייתה בעיה? יום אחד הוא קרא באיזה ספר על החומרה של העוונות שהוא עשה שהוא היה צעיר, והוא החליט שהוא צריך לשלוח יד בנפשו שזה יהיה התיקון שלו, זה אסור, מתאבד. ואז הוא המית את עצמו, ואז הוא חזר בגלגול של הכלב הזה. ואז הוא בא, ומאז הוא לא רואה יום אחד טוב, והוא סובל איסורים של מוות. ואז הרב החליט שהוא עושה לו חסד, והרב עזר לו ותיקן לו. גם בעת שערכו לכבוד הרב עובדיה, את טקס ההכתרה שלו, בראשון לציון, ברב ראשי לישראל, עשו את זה בבית כנסת הגדול, תשל"ג, לפני 41 ו2 שנה. במשך כל הטקס, כמה שעות, ישבה יונה לבנה על עדן החלון, סמוך למקום שישב בו הרב. כל מה שניסו לסלק את היונה, לא הצליחו. אחר כך הרב הסביר להם שהיונה הלבנה זה היה אמא שלו. היא באה בגיגול של היונה הזאת לשמוח איתו בהכתרה שלו. אני בעצמי ראיתי עם אבא שלי, אבא הקדוש הרב יורם, שהוא היה מאושפז, הוא היה באונקולוגית, בשיא הטיפולים, והייתי בה מ-4 בבוקר עד 6 בערב. הייתי איתו כל היום. 6 בערב הייתי יוצא לעם. ויום אחד אמרתי לאבא, שמת לב, שכל הימים שאנחנו כאן, שאני בא ב-4 בבוקר, אני רואה כבר 2 יונים על עדן החלון, והם עומדים שם כאילו הם איש, לא זזים כל היום. אמרו, כן, זה הנשמה של אבא ואמא שבאו לשמור עליי. ואבא ואמא שלו. אני זוכר בעצמי שראיתי כמה פעמים שהוא דיבר. יום אחד, באמצע תפילה הוא יצא למרפסת, הייתה לו מרפסת אחורית בישיבה, שלפעמים באמצע תפילה היה יוצא לשם לבד. אף אחד לא היה מגיע שם, רק הוא ולפעמים אני הייתי שם. והייתי יום אחד, אני מתפלל שם במרפסת, ותוך כן אני מסתכל, אני רואה שאבא לצידי במרפסת, ובאה יונה מולו, והוא מדבר עם היונה. ואז היונה עפה, אמרתי לאבא, מה היא רוצה, היונה? היא באה להודיע לי שהחכם פלוני נפטר. מה אמרת לה? אמרתי לה ככה וככה, ותעביר ככה וככה. אחרי 4 שעות התפרסם שהחכם פלוני במצב קשה. אבא אמר לו, הוא נפטר כבר. אחרי שעה פרסמו שהוא נפטר. אני ראיתי את זה איתו בנס בבוקר מוקדם. היונה הבאה דיברה איתו. צדיקים יש להם שליטה גדולה מאוד בעולם. וזה למה? בגלל שהם לא חטאו. לכן אשרי אדם שהוא קדוש. תדעו לכם, אחי, אין דבר שיעמוד לפני התשובה. אין דבר שיעמוד מול התשובה. הדבר החזק ביותר בעולם זה תשובה. אשרי מי שמנהל את החיים שלו על פי תורה, ובקדושה ויראת שמיים. אשרי מי שלוקח את עצמו לידיים, ואשרי מי שמתחיל לנהל חיים מתוקנים, חיים מבורכים וחיים שמחים. אדם שמנהל חיים על פי תורה באמת, מקבל טעם חדש בחיים. אני חושב שהיום, השם נתן מתנה מאוד גדולה לעולם, שזה נקרא מאיר לארץ. התורה שיוצאת מהמקום הקדוש הזה, שנקרא בית מדרש מאיר לארץ, היא ברורה כמו שמש, חדה כמו תער, ומתוקה מדבש. והיא שם חיים לעולם. נראה לי שאדם שיצמד לשיעורים שנמסרים מכאן בימי שני וחמישי, בימי ראשון בזום, מצמד לספרים שיוצאים מכאן, בצור ירום האדום, ירום וניסה,
איגרת התשובה, חלב הארץ. זה דברים שיכולים להרים את האדם מאוד, לסדר לו את החיים מאוד, את ההווה, את העתיד, וגם לתקן את העבר. באשר חלקו שמי שמנצל את הזמן. Fortunate is a person who is careful in his ways. The Rabbi wants to tell us one thing, and he suggests that we write this down. It's very well known that a person doesn't go down to the essence of his rabbi's thinking up until 40 years. But even without learning with the rabbi for 40 years, you'll be able to appreciate this next statement. The rabbi said, anything that you're able to rectify in this world, rectify. And if it's possible with money, do it with money. He wanted to repeat. Anything that you're able to rectify in this lifetime, in this world, do it. And if you could rectify it through money, do it through money. Money is just a tool and nothing more than that. It's not worth going up to the heavens with a stain on your soul. If you're supposed to be rich, you'll sneeze and millions of dollars will come down from the heavens upon you. If you're supposed to be poor, even if you have billions of dollars around you, you'll be poor. The rabbi recounts of a person that for the past 15 years comes to him for advice. And every time that he asks for advice, it's always about the same thing. Never for the things of spiritual, always things pertaining to business. Talking about huge numbers. Always dealing with like billions and billions and billions of dollars to, with numbers that countries deal with. And even though that he's surrounded by these deals and surrounded by these numbers, he himself is extremely poor. So poor that he doesn't even have enough money for bread to eat. Could you imagine? A person who is dealing with billions of dollars cannot even afford to eat. And why is he in this situation? Because you can't help somebody who's not willing to help himself. He's concerned with the financial, with the worldly. He's not doing the spiritual work that needs to clear up his process, to clear up his path. A person should have a complete self-sacrifice, complete dedication to this endeavor. For the men, be very careful not to blemish and for the woman to be very, very careful, to be modest, and God forbid, never bring her, a woman should not come to the place where she has improper thoughts or improper inclinations. Rabbi 𝐤𝐫𝐫, a famous rabbi, very well known for rectifying souls, he used to help them out a lot. As a matter of fact, the Ben Ish Chai didn't really agree to his way, even tried to stop. But this was his take tormented souls and help them to get out of the situation that they were in. He paid a big price for it because he did take some of these souls that belonged to the dark side, these souls that were under the guise of the Sitra that had to go through a certain process. And viewed up at would take them out from there. Many souls, he priced for it. However, one of the size and all the people that were walking with him ran away because they were so scared of this dog. And when the dog approached Rav Yehuda, he took his head and he put it between his legs. And the dog started to cry, and you could see almost like it's whimpering and begging the Rav for his help. The rabbi understood what needed to be done, and he started to speak to the dog within its ear. And everybody was telling the rabbi, warning him, be careful, it's a big, dangerous dog. He continued to talk into his ear, and eventually the dog walked away. And in that
dog was a soul of a person that is going through some very difficult times. And the story of that soul is that person is a person that sinned. He transgressed on things that were very, very serious. And one time when that person passed by a class of the Ben Ish Chai, he was so moved by it that he did teshuvah, a tremendous amount, like a big teshuvah, and he became like a brand new person completely, and which was very good. However, his downfall is that one day he read up on one of the sins that he did in the past, and he felt that the only way to rectify for such a large sin is to commit suicide. And we know that suicide is prohibited. So because he committed suicide, he had to come back in a reincarnation of a dog. Now, realizing that he made a big mistake and he's suffering in this reincarnation as a dog, he was having afflictions that he would rather die than be in this state. So the Rav did with him an act of kindness, and he helped him do the rectification. There's an additional story in the inauguration of Rav Ovadia Yosef 41 years ago. It was a very big ceremony, and the entire time of the inauguration, it was noticeable that there was a white dove sitting along the Rav. Wherever the Rav was sitting, a white dove would be next to him. And as much as they tried to shoo away this bird, it wouldn't go away. Later on, 𝐸𝐫𝐫𝐸𝐺 𝐷𝐸𝐻 said that when you see a white dove, that white dove that you saw next to Rav Ovadia Yosef, that's his mother. She came to share in his happiness and his joy of his inauguration. A similar story happened to 𝐸𝐫𝐫𝐸𝐺 when he was in hospital, when he wasn't feeling well, when he was suffering from that sickness. He was in the oncology unit. The Rav would stay with his father from 4 a.m. in the morning till 6 p.m. at night, and only at 6 p.m. he would go out and give classes. But during the entire time while he was there, he was with the Rav, and he noticed that as soon as he would get there at 4 o'clock in the morning, he would see two pigeons that would perch themselves up by the window, and they would stay there the entire day, almost like they looked like they were made out of ceramic, that they would just stay there. So the rabbi turned to his father. He says, "Do you see these two pigeons? They're there every single day, and they don't move. They look like they're made out of stone." So Rabbi 𝐸𝐫𝐫𝐸𝐺 answered, "Yeah, that's my mother and my father. They came to watch over me." He says, furthermore, one time the rabbi witnessed his father doing something else. One day when they were in the yeshiva, he went out to the balcony, and he noticed that his father was speaking to a pigeon. And after that, the pigeon flew away. And he asked him, "I saw you talking to a pigeon. What was that about?" It says, "It came to let me know that a certain rabbi is about to pass away, and it came to give me the information." And wouldn't you know it, a few hours later, it was announced that that particular rabbi was in critical condition. It was sick. So to the see that the righteous people have a different type of control in the world. Fortunate is the man who's able to be holy, and fortunate is the man who's able to go through a proper rectification process, because you should know that there is nothing that stands in the way of a proper teshuvah process. And fortunate is the man who manages his life properly and lives a Torah life and lives by the ways and guidelines of the Torah, and understands that he can live a life that are rectified, a life that is by the ways of the Torah. It gives a new taste to life.
there is a gift to the world, and it's called the Yeshiva Meir Laarets. The Torah that shines upon the world. It's a sweet Torah. It's a elixir to life. Anybody who gets connected to this yeshiva, anybody who gets connected to the lessons that are giving that is given every single Monday and Thursday, as well as the lesson that's given on Zoom on Sundays. Anyone who connects themselves to the books, the publications of the yeshiva, the book of Tzur Yarom, the books that deal with the Tanya, the books that deal with Parshat Shavua, the halachic book 𝐸 or even the latest publication of Iger Teshuvah, we'll see that these books, these publications will uplift a person. They will change his present and the future, and definitely help him to rectify the past. השיעור הזה של תורת הגלגול בא ללמד לאדם מבט של כובד ראש על החיים ולצמצם בעיות. גם יש קצת קשיים בפרנסה ומשהו שיהיה שמח. שברוך השם זה בא בזה והכל בסדר. ולחשוב רק טוב. ותדעו לכם כל גרם של קושי שאדם עובר כאן, הוא מקבל בהכנעה, מכפר לו 1000 חטאות נעורים. כל יום שאדם מוסיף בקדושה, מעריך ימים. ואדם צריך למסור נפש לזה. כי זה הדברים היחידים שיעזרו לו באמת באמת ביום פקודה. וכדאי לאדם לקחת את הדברים ברצינות. אני לא רגיל לדבר בספר הזאת, יש המון מה לדבר בזה, אבל נראה לי שזה עניינים של נפשות. בפרט היום איפה שהעולם עומד, זה לא סוד שמ-7 באוקטובר, העולם נכנס לפס אחר, וצריך לעשות הכל, לסדר כל מה שאפשר לסדר. וכל מה שאפשר שאדם יעשה על ידי תשובה ומעשים טובים, אשרה באשר חלקו, ואשרי יולדתו. אני גם רוצה לברך מעומק הלב את הרב שרון על המסירות כל שבוע, את סלי היקר שלנו, 𝐸𝐫𝐫𝐿 וחנה צביה ביטון, והמשרלין הצדקת, �זכה להקים בית קדוש, ורבי דוב שמואל פעם ראשונה אני רואה אותם, ודן בן אישו צדיק, ודוד פרץ, דיוויד, חננאל בוסקילה צדיק, 𝐂𝐨𝐧, וז'אנט, יונתן קראפ, ולורנה, ולואיס, ומיכאל סיטרון, ורבי מיכאל חודרי, שמאוד שמחתי לראות אותו, ומייק, ומרים לסקר, ונטליה, ויונל הצדיק, המזוזה של מיאמי, ויהודית בן שבת, צדקת, שמזמן לה זיווג מיוחד, וישלים לכל צורכה בקרוב, ויהודה היקר, ומיכאל קדחורוב, עושר גדול, וסלי בן אישו, הרבה פרנסה והרבה בריאות, אין כמו סלי שלנו. וגם רחמים נחמד, לחתונה יפה ושמחה, אולי לפני פסח יותר טוב מאחרי פסח. ושקירה, ומיכאל בירינבוים, ורבי אברהם לנקין. וכל אחד שמתאמץ בשיעור הזה, הקדוש ברוך הוא יפתח לו לשערים. ויאיר לו דרכו, וישר נתיבו. יכול להיות שקצת נגע לכם בחלקים בלב, אתם יכולים לשלוח מייל למאיר לארץ, להיכנס לאתר של המאיר לארץ, דרך שאל את הרב, מה שתכתבו זה מגיע ישירות אליי. זה דיסקרטי מאוד, זה מאוד מאוד דיסקרטי. אם תרצו שאולי אזכה להיות שליח לעזור לכם לסדר כמה חלקים בנפש, לא יודע אם השם ירצה, זה מתאים, בשמחה רבה, מה נעשה, יכול להשתדל. מה שאני מסוגל, מה שגדול עליי, לא אתבייש לומר שזה מעבר ליכולות שלי, אבל כדאי לאדם לעשות הכל, להתאמץ. והמאמץ הזה ממשיך חיים, ברכה, שמחה וישועה. ועל כגון זה אמרו, שמקבל על מלכות שמיים ועוד תורה, מעבירים ממנו על מלכות ועוד דרך ארץ.
מתוך שתראו שתהיו עסוקים בתיקון הנפש שלכם, אתם תראו שהפרנסה מתברכת, והחיים נהיים קלים, נהיים מתוקים, ושמחים ומבורכים. והשפע והברכה יהיה מנת חלקכם, אמן כן יהי רצון. תרגם כל מה שאמרתי הרב. In conclusion, today's lesson about reincarnations teaches us how serious we have to be about our life, how we will live our lives, and to think only good. Because when a person experiences hardships, accept it, because know that it's cleaning up for sins of yesteryears. And one should take upon himself to add more holiness to his life. It will help him in the final days of his life or in Judgment Day. You have to be serious about your life. And after tonight's lesson, we can see that there are many different levels of where our neshama goes if we don't take it seriously. The world changed. After October 7th, we live in a different world. The time has come to fix what you're able to fix. It's time to do a proper teshuvah, acts of kindness. Fortunate is the man that this is his day-to-day life, that he partakes in fixing his soul and doing acts of kindness, as opposed to other things. The rabbi took time to think and bless each person individually. And at the end, he continued to say that if today's lesson touched certain area of your heart, and you feel that you need to do some sort of rectification for past actions in your life, please reach out to him. You can reach out by email. You can go to the website. There's a section over there that says Sh'alet Harav, that you can ask the rabbi a question, and he will gladly answer as much as he can. He would love to be a messenger who's able to help you to fix, to atone, to rectify whatever sections of your soul need rectifications. He would do it with love and with happiness, and he will try to make any effort according to his capabilities. As long as you're making an effort, he will try to help you along. Furthermore, the rabbi blessed us to have a life filled with blessings, filled with happiness, filled with salvation. And any person who takes upon himself to rectify his soul, then once the cleanup process happens, or gets completed, then the yoke of work, the yoke of the nations is lifted upon him, which brings him to the state where he becomes blessed. His livelihood is blessed. Life becomes easy, sweet. Everything becomes the way that we want. And the rabbi wanted to conclude with blessings to all. תזכו לאריכות ימים ושנים רבות, נעימות וטובות, שבוע שמח ושבוע מבורך, והלוואי ואני אשמע מכולכם השבוע ים של בשורות טובות. תדעו לכם שאני אוהב אתכם, אתם בלב שלי, ועמוק בלב, מזמן לכם תמיד. תמיד, אבל תמיד. בלי נדר מכל הלב. The rabbi wanted to bless us finally one more time. כן. רבה, שבוע טוב. כן. השם ישמח אתכם. תודה רבה, כבוד הרב. תודה רבה, שבוע טוב, רק שמחות. אריכות ימים. שבוע טוב, תודה רבה. גם לכם.